Первые отчеты вселили надежду на то, что Эцио Аудиторе станет идеальным кандидатом для будущих проектов Абстерго. Его харизма, сексуальная притягательность и юмор делают его отличным лидером. Впрочем, Орден Ассасинов дурно повлиял на него. Увлекшись местью, он потерял все вышеназванные качества. Часто за Эцио замечали пассивное принятие зла. Его одолевали жуткие противоречия. Он проповедовал свободу мыслей, но при этом покинул дом ради того, чтобы нести людям свое извращенное кредо, как в случае с этой китайской девушкой. Заметьте, он ведет себя по-прежнему как старый распутник. Его характер строится на демагогии. Эцио утверждает, что главное в его философии – любовь, но все проблемы он решает при помощи насилия. Как следствие, мы пришли к выводу, что развивать Эцио Аудиторе да Ференце будет рискованно. Surrogate Initiative, Test Session 32, January 11th, 1981. Host Eileen Bach, DNA sample SB1970. Miriam? Miriam, is that you? Are you in here? Bartel! Oh, thank God you're safe. You've been worried sick. Bartel,
How did they find you? Oh, Jesus. What would they do to you? Has they hurt you at all? I told them nothing. All they do every day is ask about you and that artifact. But I didn't tell them anything. Nothing. I know you didn't, Miriam. But how are you? You aren't hurt? Not badly, no. I'm fine. Good. We need to get the message out to Oscar. Somehow. We need to tell him where... Very interesting footage, Eileen. This is Germany, you said. World War II? Most of the memories I've been able to access come from a period where Miriam was imprisoned by Nazis in Cologne. Miriam. Is she still alive? No, she was my my ex-husband's mother. She passed away about 5 years ago. Well, she was spirited. An impressive lady. Definitely. And the man, Bartle. He made reference to an artifact. Any idea what that is? My team is looking into that, but it's not our first priority. We still need... It is now. Really? You must have other recordings of this woman. Are there any other mentions of this artifact I should know about? Half a dozen or so, yes. What's this about? You have questions, I understand that. I don't have answers for you. Not right now, but I do have money. And if you get me those recordings and bring me any other artifact references you find, then I will triple your operating budget for as long as I can. Triple my budget? My God, what is this? 9 a.m. Monday morning, my office. We have a lot to discuss. But Lillian, I don't... Have a good weekend, Mrs. Bach. Fantastic work. Hello, this is Carl. Hi, it's Eileen. Hey, how are you? Good. Busy. Cold. The winter's been terrible. Seamus won't like that. The weather's been mild out here. Well, he's only coming for a month. He'll live. And I'll be so busy he won't have to worry about his mother bothering him. Still working 12-hour days. I should move a bed into my lab. Look, if you're too busy, Seamus can stay with me. No, I want to see him. We'll have fun. You're not too busy to be a mom and a genius. Of course not. His flight lands at 8:15 p.m. tomorrow night. You'll be there? Of course. 8:15. p.m. Let him know you'll be there. Thanks, Carl. I need to run. I'm sorry. Take care. You too. Eileen. Didn't see you come in. I'm not interrupting? No, it's fine. The subject is unconscious. He's traipsing around 18th century New Orleans right now, in the memories of a woman. That must feel odd. How long has he been under? 83 minutes. Whoa. It's average. What can I do for you? I just wanted to thank you for sending Lillian to see me. She came away very impressed. There. You see, all these bureaucrats need is a little glimpse of our secrets every so often. They like to feel like they're still in charge. Lillian is most definitely in charge. She just tripled my budget. Tripled? Christ, Eileen. You must have discovered who killed Kennedy. Well, she heard something on one of my tapes that interested her. Something about an artifact. Very vague, but it was enough. An artifact? What sort of artifact? Jesus, get him out of there! Get him out! Oh my God. It'll kill him! He's not decoupled! He's having a fucking seizure! Power down! Now! Heart rate 170! Power down! Now! Eileen, Warren here. I was all ready to apologize for the late call, but you seem to be away. Maybe with your son. Listen. Since the unfortunate incident with Subject 1, there's been a lot of dire talk around the office about my Animus project. About shutting it down. About it being unsafe. Typical top brass bullshit. And if they shut me down, then your surrogate initiative goes away too. I'm sure you're already well aware of that. Well, let me be the first to reassure you. This will not happen. I will not let them take this from me. From us. I will not let one death, of an undiagnosed epileptic, I should add. I will not let this destroy the decades of incredible research done by our predecessors. And the 5 years I've spent perfecting the Animus.
there's still more work to be done, and countless rewards to be reaped. So I wanted you to be the first to know. I have decided to volunteer myself as my second subject. I am convinced that the Animus is perfectly safe, provided I stay within the boundaries of my own ancestral bloodline. Next week, I plan to prove this by staying a full 4 hours in the Animus. I would be grateful if you and your team would monitor my progress. And after this necessary but ridiculous proof of concept, I give you my word that I will work closely with you to solve your outstanding problems. Your surrogate initiative is a bold idea, and I do believe it is the future of the Animus project. But while we have the Animus itself, I do not want to waste precious opportunities to prove its safety. I'll see you in the office on Monday. Goodbye. Привет, папа. Знаешь, забавно. Ты помнишь, как... Я это часто вспоминаю. Особенно, когда работаю, а еще перед сном. Потому что это вроде как успокаивает. Мне было 14. И ты пытался научить меня ходить бесшумно. Помнишь? Следить за тем, сколько шума я делаю при ходьбе. Основы. Сейчас я понимаю, но тогда я... признаться, я думал, ты из вредности. Ты сказал, что поднимешься к себе, сядешь спиной к двери и станешь читать книгу. А я должен подождать минимум 15 минут, незаметно прокрасться наверх и хлопнуть тебя по плечу. Я даже помню, что ты читал. Историю пиратства Джонсона. И ты предупредил, что если я попадусь, придется начинать сначала. И ушел наверх. А я стал ждать. Я все ждал и ждал и ждал и ждал. Я ждал 4 часа, пока не решился. И даже тогда к лестнице я добрался только через 20 минут. А поднимался еще 30. А еще 10 шел по коридору. И вот я уже у двери. Заглянул в комнату. И я так надеялся, что ты спишь. Как бы не так. Ты все еще читал. Я чуть не обоссался. Но через 10 минут я был всего в 5 футах от тебя. И я помню, как раз тогда я опустил ногу, и ты вздрогнул. Совсем чуть-чуть. Но вздрогнул. Я подумал, вдруг показалось. Но я знал, ты услышал. А ты промолчал. Просто посмотрел на часы, взял со стола стакан, глотнул и продолжил читать. Но я знал, что не смог. А ты промолчал. Я не понял, почему. Я подскочил, хлопнул тебя по плечу, и ты обернулся. Ого, прекрасно. Вот что ты сказал и крепко меня обнял. И я ничего не сказал, но, пап, я так разозлился. Мне хотелось наорать на тебя. Я не смог, и ты это знал. Но ты промолчал. И я все злился. Месяц, наверное. Я думал, ты меня пожалел. Я думал, может, ты тогда решил, что я никогда не стану таким, каким бы ты хотел. Но пару лет назад я понял. Когда ты посмотрел на часы,
Это был знак, да? Ты дал мне выиграть, так как я проявил терпение и впечатлил тебя. Знаешь, может, в тот момент ты подумал, что мне нужнее папа, а не наставник. Я, если честно, не знаю. Может, для тебя это одно и то же. Я все равно рад, что в тот день и мой наставник, и мой папа заботились обо мне. Тогда я не понимал, но теперь понял. Вроде включилась. Не помню, когда последний раз писал что-то на телефон. Привет, пап. Ну вот, мы все тут в Нью-Йорке, в мотеле, в Квинсе. На бульваре Астория, рядом с Нью-Йорк Мэтс. Ребекка покупает какие-то батарейки, а Шон у себя занят какими-то своими шоновыми делами. А ты как раз ушел за ужином. Я вроде как должен готовиться влезть в офисы финансового квартала. Точно как тогда, когда ты меня гонял. 10 лет прошло, и ты объявляешься, и кажется, будто я не уходил. Все как всегда. Стычки, заговоры, паранойя. Только теперь я тебе верю. Ты прав во всем.
Мне даже кажется, ты не знаешь и половины. Не представляешь, что я видел. Сколько узнал за эти недели. Немыслимо. Такое чувство, будто мне 1000 лет. Или 10 000. Невозможно объяснить, но... Когда столько видишь глазами многих людей, становится грустно. Что все эти потрясающие, умные люди борются с одним и тем же и делают те же ошибки снова и снова. Потому что культура, знания, история, все это, оно не хранится в генах. Все дети на Земле начинают с азов. Как жить, как выживать, как защищать правду. Но каждое поколение столько теряет при передаче и столько добавляет. Так жаль. Всему надо учиться. Снова и снова и снова. Пап, я встретил Клея. Клея Качмарика. В Анимусе. В Абстерго он был известен как Объект 16. Мой предшественник. Он показал мне кое-что. Он передал это мне прямо перед тем, как умер. Ну, то есть его стерли. Все, что он узнал, все, что видел. Черт, как об этом сказать? Значит, ты его учил? Когда я ушел. Он всерьез уважал тебя. И, посмотрев его глазами, я понимаю, почему. Я рад, что он был рядом, даже без меня. Но то, что он показал, невероятно. Я не... Черт. Секунду.
Мы начали исследование жизни Радун Хагиду в период жизни с юношества и примерно до 30 лет. Но нас не впечатлила его чрезмерная сдержанность, перемежаемая вспышками гнева. Он явно не обладал необходимыми нам лидерскими качествами. Все же мы решили изучить его раннее детство в надежде найти интересные эпизоды в доколониальной Америке. Здесь хорошо видно, что в этом мальчике есть некая притягательная наивность. Однако наши специалисты сочли историю этого юноши весьма проблематичной. Изобилие фрагментов культуры магавков мешает рассказать подлинную историю Америки. Далее. Язык магавков, безусловно, станет проблемой для восприятия. Как следствие, мы считаем, что детство Коннора может представлять интерес для более образованных зрителей. Широкой же аудитории она может показаться слишком чужой, скажем так. Наша группа рекомендует отказаться. И не косые. Мебель по офису есть. Судя по ранним данным об Эвелине де Грампре, она слишком импульсивна и сложна для широкой аудитории. Ей промыли мозги еще в юности, сделав орудием ее невменяемого наставника Агате. Кроме того, она много бывала в дельте Миссисипи, якшаясь с контрабандистами и ворами. Нельзя рисковать ее рейтингом среди пользовательниц, который сейчас близится к 50%. Однако по мере взросления Авелина сильно изменилась. Она стала воспитанной и благоразумной девушкой. У Авелины появляется новый наставник, ее мачеха Мадлен де Лиль, ярая защитница прав рабов. Легкая редактура позволит акцентировать их отношения, и тогда история Авелины нам подойдет. Наше решение – да. Быстро выпускаем на рынок. Timestamp August 16th, 2013. The following audio clips were selected from over 160 hours of reel-to-reel tape found in the residence of the late Dr. Warren Vidic following his murder in December 2012. According to labels on the tape's canisters, these recordings were made over a 14-month period between 1980 and 1981 without the consent of their primary subject, Mrs. Eileen Bach, a colleague of Dr. Vidic's and the originator of Abstergo's surrogate initiative. Mrs. Bach is now deceased. It
should be stated unequivocally that Dr. Vidic made these recordings illegally and of his own volition using wiretaps and hidden microphones. That Sturgo Industries had no knowledge of his actions and disavows any responsibility for them. And we're live. Capacitors at full. Ease the signal in. A little more. You feel anything? Don't be timid. Double it. No, we're taking it easy. 20%. 30. Eileen, go easy. We're 6 past yesterday. And boost the inputs. Too risky. Not if we split the I/O signals. 25%. He's up. Oh, okay. There. I see something. What is it? Mein Gott. I hear talking. You're okay? Ja, ich höre Stimmen. It's German. Mein Name ist Miriam Kurz. I see a light. It's cold. Ich werde nichts sagen. There's a man with me. Mehr werde ich nicht sagen. Keep an eye on our vitals. Mein Name ist Miriam Kurz und ich bin eine Navajo. Des Hitlers Zwang, der macht uns klein. Noch liegen wir in Ketten. Doch einmal werden wir wieder frei. Wir werden die Ketten schon brechen. Eileen? Denn unsere Fäuste, die sind hart, ja. Und die Messer sitzen lose. Für die Freiheit der Jugend kämpfen Navajos. Switch off. Powering down. Kämpft Navajos. Get her out of there. Oxygen from the valve. No. No, Satish, I'm fine, really. Quit the heroics. Just breathe. Better? Yes. Yes, thank you. Did we get something? It'll take a while to parse. What did you see? It wasn't just seeing. It was feeling. Being. I was scared. You were shouting in German? I think I was in Germany. I was in Germany, Satish. Good morning. Well rested? Exhausted. Yesterday was an incredible find. Seems so. What did it feel like? It's foggy, but I relived the memories of a young German woman. Early 20s, I think. A man was interrogating me, looming over me and asking questions. He was shouting, but I was shouting back. And then this poem just came out, like a chant. Fascinating. I'm eager for you to hear the tape. Is it ready? Yes, we transliterated the data onto an audio file. It took all night to process the language. Spool it up. Of course. Have a seat. Judging by the subject matter and the setting, I'd say you landed somewhere in Germany in the 1940s, 1 or 2 generations back. During the war, I'd imagine. 1940s Germany? That would be Miriam Kurtz, my ex-husband's mother. So she's not related to you in any way? God, I hope not. I'd hate to find out my ex-husband is also my brother. Well, if it was Miriam Kurtz, then we hit a home run. You tapped into someone else's bloodline entirely. Should we celebrate? We'll listen first. Surrogate Initiative, Test Session 23, July 29th, 1980. Host, Eileen Bach. DNA sample SB1970. It's a little garbled at first. This is you settling into the memory. Your name, say it. My name is Miriam Kurtz. Louder. My name is Miriam Kurtz, and I am Navajo. Where did you last see the artifact? Who holds it now? I'll say nothing. I've told you all I will. I don't believe that is true. Who has the artifact? Hitler's dictates make us small, and we are bound in chains. But one day again, we shall walk tall. No binds will us restrain. Enough! For hard our fists, yes, and the knives at our wrists for you to be free. Navajos lay siege. Lock her away. Navajos lay siege. And that's where we pull you out. Whoa. What would it take to get a visual render of all that? Months, unfortunately. It took 13 hours just to process the audio. Visual takes much longer. But Vidic is able to record audio and visual in real time. How does he do it? His subjects are exploring their own genetic memories. That requires much less processing power. Hold on, sorry. Eileen here. Hello. You have 10 o'clock in Lillian's office. It's 10:13 now. Oh, shit. I'm sorry. Tell her I'll be right there. And tell her we have some good news. No problem. You in trouble? The monthly progress report.
I'm trying to be honest about our progress, but no matter how much I polish our facts, Warren Vidic swoops in, promising the moon for pennies, and gets 10 times the funding for his Animus project. Well, we are using his Animus technology. He's the foundation. We are the skyscraper. Which is why he should be a tech lead, not a project director. Good work, Satish. It's incredible footage, really. Clear and vivid. And the subject was synced for a full 62 minutes. Came out speaking French after his last session. Passably fluent. And with full recall of everything he'd gone through. Sorry I'm late. I was reviewing some data. It's fine. Warren was just telling me about his first subject, Mr. No names. Call him Subject 1. Confidentiality. And how about you, Eileen? What's your good news? Well, we did it. We synced with an unembedded memory outside the bloodline. That's a first. Really? Satish was able to process the audio today. A short clip. You can hear it for yourself. Only audio? No real-time memory feeds like Vidic has? Well, that's the difficulty with surrogate genetic memory data. Because I'm viewing memories not embedded in my own DNA, we can't rely on my cognitive faculties to help me process the signal. All we can do is record the raw data and transliterate it later. Hold on. You're running this experiment on yourself? I am. It's going well. I don't like the sound of that. Look, the sample I'm using, the DNA comes from my own son. It's safer this way. Ah, good thinking. 50% of my son's DNA is also mine, which reduces the danger by a huge margin. Meaning, I can now explore the memories of people who aren't directly related to me on his father's side. But for brief periods of time, I imagine. Right. Just a minute or two so far, but we're getting there. Come by the lab and listen for yourself. I will, when I have a moment. Unfortunately, work beckons. Ladies? That man is colder than a San Francisco summer. Stay focused, Eileen. You both have important work to do. Obviously. But my work requires his Animus technology. I feel a little caged in. That's collaboration, Eileen. It's how science works. I shouldn't have to remind you. I know. I'm just tired. Stop by and see us today. We have a lot to share. If not today, then this week sometime. Thank you.
заявление. Новые меры безопасности всех распугали. Его не отпустят. Это часть контракта. Такой уровень доступа означает, что надо пройти кучу проверок. На это уйдут месяцы. Правда? Я не знала. Читай мелкий шрифт. В работе на Абстерго есть свои плюсы, но есть и минусы. Большие. Ты опять опоздал. В чем дело? Бонжур. Что за сообщение от службы безопасности? Это стандартные сообщения. Не волнуйтесь. В офисе возникли небольшие проблемы. В смысле, что-то с сервером? Потому что меры слишком суровые. Прям драконовские, да? Нет, волноваться не о чем. Пойдемте, я объясню. Привет. Эй, спасибо тебе за данные о белом ките. Я смог его отследить. Да не за что. Офигенно, да? Да, отследил после твоей Мисаги. Плыл за ним. Поймать не смог. Да. Его убили. Несколько выстрелов в грудь. Нет, это не проблема. У нас достаточно данных. Скоро узнаем. Да. Хорошо. Вышлю результаты при первой возможности. Хорошо. Есть новости от Оливье? Черт. Я очень беспокоюсь. Да. Ладно. Спасибо. Удачи. Вечно у него один ответ. Ванимас, и голова теперь тяжелая. С прошлой записи прошло несколько недель. Прости. Конечно, для тебя это пара секунд. Шаг вниз в плейлисте. Ладно. Так, про Клея. Качмарк, объект 16. Так вот, когда я впал в кому в Италии и очнулся в черной комнате Анимуса, там было, так спокойно, как во сне, в каких-то грезах, где всех этих бед просто нет. Будто впереди еще один обычный день за стойкой в непогоде, где можно жаловаться на девушек и размышлять, что же делать со своей жизнью. Но когда я увидел Клея, он просто сидел там, и я начал вспоминать понемногу. И когда он рассказал про Люси, я... Черт, знаешь, это больно. Я понял, что убил ее, ничего не думая и не чувствуя. Тогда, по крайней мере. Затем все навалилось разом. Память об Эцио, Альтаире, первой цивилизации. А перед тем, как исчезнуть, Клей отдал свои воспоминания. Показал мне все, что он видел, что пережил. И это было быстро, но оглушило меня. Не знаю, как объяснить.
Он видел Адама и Еву, и как они бежали из рабства. Видел начало и конец войны между предтечами и людьми. Видел Минерву, Юнону и Тина, как они пытались довести до конца свои расчеты. Ну, так они это называли. У них были мощные машины, чтобы предсказать будущее. Не наверняка, а просто то, что может случиться. Варианты. И... ну, они много времени потратили, чтобы понять, какой сценарий самый вероятный для них и для нас. И в конце, похоже, решили, что я самый вероятный кандидат. Парень по имени Дезмонд, живущий в начале 21 века нашей эры. Но какой Дезмонд нужный? Вероятность — странная штука. Столько развилок, столько вариаций. Какой именно я нужен? Дезмонд, что рано женился и воспитывает сына? Тот, что остался холостяком в Нью-Йорке? Или тот, что переехал в Сан-Франциско и стал официантом? А может, тот Дезмонд, что работал в автомастерской в Чикаго? Или, может, я, только никогда не сбегавший от родителей? У предтеч было множество вариантов, но в конце концов счастливчиком стал я. Я тот Дезмонд, которого выдали их расчеты. Я тот, кому они оставляли свои послания. И, похоже, от этой чести мне не скрыться. Что за честь? Я устал. Продолжу позже. Чао. I have now resumed the practice of dressing as a man, and have put off my woman's dress. Why did you take it? Who made you take it? I took it of my own free will, with no constraint. I prefer a man's dress to a woman's. You made an oath, Jeanne. You swore to never again dress as a man. I never meant to swear that I would not resume the practice. Why have you done so? Because it is more lawful and suitable for me to return to the practice of wearing a man's dress, being always among men, than to have a woman's dress. I have resumed it because a promise made to me has not been. How is he? Our three, doing well. Are we still in 18th century Hungary? No. His connection is so stable, he's jumped between a few ancestors today. We're in 15th century France now. Turns out he's related to one of Joan of Arc's executioners. Surprise. Eileen, yesterday Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him... No. Come on, Satish, not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise. Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive. Surrogate Initiative, Test Session 32, April 2nd, 1981. Host Eileen Bach, DNA sample SB1970.
Miriam, are you awake? Basil? Miriam, they're coming for me. Who is the guards? I see them from my window, amassing in the courtyard. My time is up. Basil, don't say this. You don't know that. Forgive me for this, Miriam. But I must tell you something. The artifact. We have it. But only Oscar and I know its location. Don't tell me. They will release you. Your family has connections. You must take the artifact and bring it to the assassins in Paris. Please don't. I don't want to know. It's safer if I don't. Hush now. If I die, knowledge of its location dies with me. You must bring it to the assassins. Assassins? I don't understand. The spire of St. Petrus. No, I don't want to hear. Cell 7! Hello? Eileen, hi. It's Carl. Carl, I know it's you. Sorry, you just sound exhausted. Did I wake you? No, I've just been busy. It sounds like it. I'm just a little tired, that's all. No, I mean, your project sounds fascinating. Your colleague, Dr. Warren Vidic, he called me recently and he told me what you've been up to. He what? Warren? Yeah, he told us about your research, memories, ancestry, all of that. He even asked if we'd be willing to come in and... No! Jesus, no! What the hell is he doing? Eileen, it's okay. We signed some papers, non-disclosure stuff. No! He's trying to fuck me over! Damn it! Eileen, we just talked about my mother, just like you and I did. World War II. That's all. It's the artifact. The what? Carl, if he calls you again, you tell him you work through me, okay? That's it. Vidic has been a pain in my ass for years, and I don't need him getting all the glory for my 2 years of hard work. All right. So how should I go about this? I mean, the wheels are in motion. I don't know. Just go through me if he contacts you again. Please? All right. You'll do that? Of course. Yes. Thank you, Carl. I'm sorry I was short with you. I've just been exhausted. That's all. It's all right, hon. Just take care of yourself. Morning, Eileen. We're almost ready. Just a few more adjustments. Okay. I had the team do some research on this artifact we've been chasing, and it appears the Third Reich actually found something matching its description sometime in 1940. Eileen, are you all right? Sorry, yeah. I'm fine. Just a little scattered. Vidic called my ex-husband last night. He wants to put him in the Animus. To find the artifact before us? Exactly. Well, it would be fast using Vidic's Animus. And maybe that would get us back to our original work. Satish, if we let that happen, then all our money dries up. Lillian is paying for us to find the artifact, not improve our methods. Do you understand? Right, of course. I'm sorry. Let's just burn those bridges when we cross them. Are we ready? Yes, just a few more adjustments and you're in. I made a small change to the genetic input modulator. I'm hoping that buys us a few more minutes. Even a few seconds would be nice. I'm ready. All right. Settle in.